जय राधा माधव कुंज विहारे जय राधा माधव कुंज विहारे गोपी जन बालव श्री हर हरे गोपी जन यमुना तीरो बनचारी जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत राधा श्रीवासदि गौरवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अम्मा राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम अम्मा राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Sitaram Lakshmana Hanuman, Sitaram Lakshmana Hanuman. Jaya Sitaram Lakshmana Hanuman, Sitaram Lakshmana Hanuman. Jaya Sitaram Lakshmana Hanuman, Sitaram Lakshmana Hanuman. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Sitaram Lakshmana Hanuman ki jai, Sri Sri Gauranitai ki jai, Sri Prabhupada ki jai, Jai Gaur Premanande. So today is a very special day. ఈరోజు చాలా ప్రత్యేకమైన రోజు. Not only in India, but everywhere in the world. భారతదేశంలోనే కాదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంతటా. 50 years ago, Srila Prabhupada started to preach it in the Western. 50 సంవత్సరాల క్రితం ప్రభుపాదుల వారు పాశ్చాత్య దేశాలలో ప్రచారం ప్రారంభించారు. And he started to print book there. అక్కడ పుస్తకాలని, గ్రంథాలని ముద్రించడం ప్రారంభమైంది. Now all this book you see there in Telugu, in Hindi, in English, there is translated all in the world. అక్కడ మీరు బుక్ స్టాల్ దగ్గర చూడొచ్చు. ఇప్పుడు అవే పుస్తకాలు తెలుగులో, హిందీలో, అన్ని భాషలలో అనువదించబడినాయి. Not only in English, also in Muslim country then have the book. ఆంగ్లంలోనే కాదు, ముస్లింల దేశాలలో కూడా వాళ్ళకి ఈ పుస్తకాలు అందుతున్నాయి ఇప్పుడు. Also in Muslim country there is some ISKCON centers. ముస్లిం దేశాలలో కూడా ఇప్పుడు ఇస్కాన్ సంస్థ ఉంది. Slow Krishna consciousness will spread everywhere. మెల్లమెల్లిగా ఈ కృష్ణ చైతన్యం అంతటా ప్రచారం అవుతుంది. So by the book of Srila Prabhupada, today everywhere in the world the devotees make meeting like that, sadhu sangha. ప్రభుపాదుల వారి యొక్క పుస్తకాల వల్ల ఈరోజు ఈ సమయంలో చాలా మంది భక్తులు అన్ని చోట్లలో ఈ విధంగా సాధు సంఘం ఏర్పరచుకుంటున్నారు. Everybody do the festival of appearance day of Sri Ramachandra. అందరూ Bhagavan ki jai. శ్రీ రామచంద్ర భగవానుడి యొక్క పండుగని అందరూ జరుపుకుంటున్నారు ఈరోజు. Sri Ramachandra Bhagavan
ki jai. శ్రీ రామచంద్ర భగవాన్ కి జై. So people even in the West, even Japanese people, Chinese people, then start to know something about who is Ramachandra, why he came. పాశ్చాత్య దేశాలలో జపాన్లో ఉన్న వాళ్ళు చైనాలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా రామచంద్ర భగవానుడు అంటే ఎవరు, ఆయన ఎందుకు అవతరించుకున్నారు అనే విషయాన్ని వాళ్ళు కూడా తెలుసుకుంటున్నారు. So the world become more and more spiritualized. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ప్రపంచము ఎక్కువగా ఆధ్యాత్మికమయం అవుతుంది. And that is just the beginning. ఇది కేవలం ప్రారంభం మాత్రమే. Because 50 years we print this book, 50 years is nothing. 50 సంవత్సరాల క్రితము ఈ పుస్తకాలు ముద్రించబడినాయి. 50 సంవత్సరాలు అంటే చాలా తక్కువ సమయం. The Nama Sankirtana Sri Sri Gauranitai go on for 10,000 years. శ్రీ గౌరనితాయి వారి యొక్క నామ సంకీర్తన ఉద్యమం అనేది 10,000 సంవత్సరాల పాటు కొనసాగుతుంది. And after completely these 10,000 years, there start the really Kali Yuga. ఆ 10,000 సంవత్సరాలు ముగిసిన తర్వాత నిజానికి కలియుగం ప్రారంభమవుతుంది. And that was something unimaginable, terrible. అది చాలా మనం ఊహించలేనిదిగా చాలా ఘోరంగా ఉంటుంది ఆ సమయం. There will be 100 years without rain. అప్పుడు 100 సంవత్సరాలు వర్షం లేకుండా ఉంటుంది. 100 years with much raining. 100 సంవత్సరాలు అతివృష్టిగా వానలు పడతాయి. That is explained all in the Srimad Bhagavatam. అది అంతా కూడా శ్రీమద్ భాగవతంలో వివరించబడింది. So the people, even if now the societies is tenders animal tendence. ప్రస్తుతం ఉన్న సమాజంలో అందరికీ పశువుల ప్రవృత్తి ఉంది. Yeah, but that is nothing in comparison with what we will be after when the Nama Sankirtan go in another planet. 10,000 సంవత్సరాలు ముగిసిన తర్వాత, నామ సంకీర్తన ఉద్యమం సమయం ముగిసిన తర్వాత అప్పుడు పరిస్థితి ఇప్పుడు సమయంతో పోలిస్తే చాలా ఘోరంగా ఉంటుంది. Yeah. The people eating the fetus. గర్భంలో ఉన్న పిండాన్ని కూడా తింటున్నారు జనులు. This the really Kali Yuga will be. అప్పుడు నిజంగా కలియుగం అనేది వస్తుంది. So now by the mercy of Srila Prabhupada, we distribute book everywhere in the world and people start to get information. ప్రభుపాల వారి కృప వలన ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ పుస్తక వితరణ జరుగుతుంది. దానివల్ల అందరికీ జ్ఞానం లభిస్తుంది. Life is not only to eating, sleeping, sex activities, define himself. It's not only for that. ఈ మానవ జీవితం అనేది కేవలం ఆహారం, నిద్ర, భయం, మైథునం కోసమే ఉద్దేశించబడలేదు. Because also the dog do that. ఎందుకంటే ఒక eating, sleeping, sex, define himself. Also the dog. ఈ ఆహార, నిద్ర, భయం, మైథునం అనేది ఒక కుక్క కూడా చేస్తుంది. So that we are not dog, we are human being. మనము కుక్కలం కాదు, మనం మనుషులము. So we must to follow the principle. కాబట్టి Principle for human to become human being. కాబట్టి మనము మనిషి స్థాయికి రావడానికి మనం కొన్ని సూత్రాలు పాటించాలి. Without follow this principle, we are not human being. మనం ఈ సూత్రాలని పాటించలేకపోతే మనం మనిషిగా పరిగణింపబడము. We do the same to the dog. అప్పుడు మనకి కుక్క ఏదైతే పని చేస్తుందో అదే పనులు మనం చేసినట్లు అవుతాం పాటించకపోతే. So these 4 principles we follow is to become human being. 4 నియమాలు మనం పాటిస్తాము, అది కేవలం మనిషి స్థాయికి రావడానికి. When you follow this principle and you become human being, you can start to practice bhakti yoga.
ఎప్పుడైతే ఈ 4 నియమాలు పాటిస్తామో అప్పుడు మనిషి స్థాయికి వస్తామో అప్పుడు భక్తి యోగం ఆచరించవచ్చు. Yeah, everyone can chant Hare Krishna. అందరూ హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపించవచ్చు. But to do spiritual progress is necessary to follow the 4 principles. కానీ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో పురోగమించాలంటే ఈ 4 నియమాలు పాటించాలి. No alcohol, no drug. మద్యం సేవించకూడదు, మత్తు పదార్థాలు సేవించకూడదు, No illicit sex. అక్రమమైతున్న సంబంధాలు No ఉంచుకోకూడదు, gambling. జూదం ఆడకూడదు. So everybody has to become, because now we have the human form. We don't know which body we will get in the next life. ఇప్పుడు మనకు ఈ మానవ శరీరం లభించింది. వచ్చే జన్మలో ఎటువంటి శరీరం లభిస్తుందో మనకు తెలియదు. This is the law of transmigration. ఇది మన శరీరం అనేది మారుతూ ఉంటుంది. ఒక ఆత్మ అనేది శరీరాలు మారుస్తూ ఉంటుంది. If you believe in or not believing in the transmigration of the soul, you will transmigrate. Even if you don't believe in, you will transmigrate. మనము ఈ విషయాన్ని విశ్వసించినా విశ్వసించకపోయినా మనకి మరు జన్మ అనేది ఉంటుంది. ఆత్మ ఇంకొక వేరే శరీరాన్ని తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. If I remember, that was in Treta Yuga appeared Ramachandra. రామచంద్రుడు త్రేతాయుగంలో అవతరించారు. Yeah, it was in Treta Yuga. But this Treta Yuga, when the presence of Sri Ramachandra was in this planet, that was like Satya Yuga. త్రేతాయుగంలో రామచంద్రుడు అవతరించారు. కానీ ఎప్పుడైతే రామచంద్రుడు అవతరించాలో అది త్రేతాయుగం, కానీ అప్పుడు సమయము సత్యయుగం లాగా ఉన్నది. In Satya Yuga, everybody was Paramahamsa. సత్యయుగంలో అందరూ పరమహంస స్థాయిలో ఉండేవాళ్ళు. Then born like family Paramahamsa, and then was Paramahamsas. వాళ్ళందరూ పుట్టుకతోనే వాళ్ళు పరమహంస లాగా పుట్టేవారు. Yeah. But in Treta Yuga, no, people was not Paramahamsas. కానీ త్రేతాయుగంలో జనులు పరమహంస స్థాయిలో ఉండేవాళ్ళు కాదు. Because Sri Ramachandra appeared in that Treta Yuga, the people become more and more devotees, more and more good qualities. రామచంద్రుడు త్రేతాయుగంలో అవతరించినందుకు జనులు ఎక్కువగా వాళ్ళకి భక్తియుత లక్షణాలు ఎక్కువ కలిగినాయి. Because everybody was happy with the government. ఎందుకంటే అందరూ అప్పుడు ప్రభుత్వంతో చాలా సంతృప్తిగా ఉన్నారు. Everybody was satisfied to have the direction of Sri Ramachandra. అందరూ కూడా చాలా సంతృప్తి చెందారు రామచంద్రుడి యొక్క మార్గదర్శకత్వం. Everybody followed the example of Sri Ramachandra. అందరూ కూడా రామచంద్రుడి యొక్క ఉదాహరణని పాటించేవాళ్ళు. So this Treta Yuga became, during the permanence of Sri Ramachandra, become something like Satya Yuga. కాబట్టి రామచంద్రుడు ఉన్న సమయంలో త్రేతాయుగం కూడా సత్యయుగం లాగా మారిపోయింది. So now we will read few sloka about the pastime of Lord Ramachandra. ఇప్పుడు మనము రామచంద్రుడి యొక్క లీలల గురించి కొన్ని శ్లోకాలు చదువుతాము. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, హరే రామ హరే రామ 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 Hare Hare. Sri Ramachandra Bhagavan ki jai, Sitaram Lakshma Hanuman ki jai, Jai Gur Premanande. హరి హరి గో. So we will start for the chapter 11, this text 6. నవమ స్కందము అధ్యాయం 11 శ్లోకం సంఖ్య 6. Oh Lord, you are the master of the entire universe. Whatever you... My view is not so well.
Oh Lord, you are the master of the entire universe. What have you not given to us? You have entered the core of our heart and dissipated the darkness of our ignorance by your effulgence. This is the supreme gift. We do not need a material donation. దేవా, నీవు విశ్వేశ్వరుడవు. నీవు మాకేమీ ఒసగలేదు. మా హృదయ కుహరములో ప్రవేశించి నీ తేజముచే అజ్ఞానాంధకారమును నశింపజేసితివి. ఇదియే మాకు దివ్యమగు కానుక. లౌకిక దానము మాకు అవసరము లేదు. This is the supreme gift. Yeah. ఇది అత్యున్నతమైన కానుక. To get knowledge. జ్ఞానం పొందడం. So everybody was satisfied in the time of Sri Ramachandra. అంటే అందరూ రామచంద్రుడి యొక్క సమయంలో అందరూ సంతృప్తిగా ఉన్నారు. And then say they don't want any material thing. అందుకు వాళ్ళు మాకేమి భౌతికమైన విషయాలు అవసరాలు లేవు అనేవారు. Because when one is happy in Krishna consciousness, that is the top, the summum bonum. Then don't need anything else. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే కృష్ణ చైతన్యంలో ఆనందంగా ఉంటారో వారికి ఇంకేమీ అవసరం ఉండదు. So the text 3. Excuse me. Text 6. Text 20. శ్లోకం సంఖ్య 20. Lord Ramachandra's reputation for having killed Ravana with swords of arrow at the request of the demigod and having built a bridge over the ocean do not constitute the factual glory of the Supreme Personality of Godhead, Lord Ramachandra, whose spiritual body is always engaged in various pastimes. Lord Ramachandra has no equal or superior, and therefore he had no need to take help from the monkeys to gain victory over Ravana. దేవతల అభ్యర్థనపై శరపరంపరను గుప్పించి రావణుని వధించుట, సముద్రముపై వారధిని నిర్మించుట మున్నగు కార్యములు నిత్యలీలా విగ్రహుడగు శ్రీరామచంద్రుని యథార్థమగు యశస్సును తెలుపజాలవు. తనకు సమానుడును గాని తనకన్నను అధికుడు గాని లేనందున రావణునిపై విజయమును సాధించుటకు అతనికి వానర సహాయము యొక్క అవసరమే లేకుండెను. Yeah, he engaged the monkeys, he engaged people in this battle, but in reality he don't need help. This is just to participate in one pastime. రామచంద్రుడు వానరులను కానీ ఇంకా లేకుంటే ఇతర మనుషులను కానీ అక్కడ యుద్ధంలో వాళ్ళని నియుక్తం చేశారు. కానీ రామచంద్రుడికి వాళ్ళ సహాయం ఏమీ నిజానికి అవసరం లేదు. కేవలం వాళ్ళని లీలలో నియుక్తం చేయడానికి మాత్రమే వాళ్ళని అందులో నియుక్తం చేశారు. When the conditional soul participates in the pastime of the Lord, or follow, or be concentrate in the pastime of the Lord, then created utsaha, enthusiasm. ఎప్పుడైతే బద్ధజీవుడు భగవంతుడి యొక్క లీలలో పాల్గొంటాడో అప్పుడు ఆ జీవుడికి ఉత్సాహం కలుగుతుంది. So 21, Lord Ramachandra, spotless name and fame, which vanquish
all sinful reactions are celebrated in all directions, like the ornamental cloth of the victorious elephant that conquer all directions. Great saintly person like Markandeya Rishi still glorify his characteristic in the assembly of great emperor like Maharaj Yudhishthir. Similarly, all the saint king and all the demigod, including Lord Shiva and Lord Brahma, worship the Lord by bowing down with their helmet. Let me offer my obeisance unto his lotus feet. సమస్త పాపహరమగు శ్రీ రామచంద్రుని విమలమైన నామ యశస్సులు దిగ్గజేంద్రముల పట్టము వలె సర్వదిక్కులయందు విఖ్యాతి చెందినవి. మార్కండేయ ఋషి వంటి మహనీయులు నేటికిని అతని చరితమును ధర్మరాజు వంటి చక్రవర్తుల సభలో కీర్తించుచుందురు. అదే విధముగా రాజర్షులు బ్రహ్మ రుద్రాది దేవతలు తమ కిరీటములను నేల నానించి అతనిని అర్చింతురు. అట్టి శ్రీరాముని పాదపద్మములకు నా వందనములు. So now we go to the text 23. శ్లోకం సంఖ్య 23. O King Parikshi, anyone who orally received the narration concerning the characteristic of Lord Ramachandra pastime will ultimately be free from the disease of envy and thus be liberated from the bondage of fruitive activities. పరీక్షిన్ మహారాజా, శ్రీరామచంద్రుని లీలాచరితమును వినువాడు అంత్యమున మాత్సర్య రోగ విముక్తుడై భవబంధము నుండి విడివడును. So that means some people hear the histories of Ramachandra, for example, or the Krishna Leela, with more attention or less attention. That depends on the consciousness of everyone. కొంతమంది కృష్ణుడి లీలలు వింటున్నారు, రామచంద్రుడి లీలలు వింటుంటారు, కానీ వాళ్ళు ఎంత ఏకాగ్రతతో వినగలుగుతారు అనేది వాళ్ళ చైతన్యం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. So if you have no possibility to concentrate your mind in this pastime, even like that, get benefit. ఒకవేళ ఈ లీలలను వినడానికి మనకి ఏకాగ్రత కలగకపోయినా కూడా విన్నట్లయితే మనకి ఎంతో కొంత లాభం అనేది కలుగుతుంది. For that we read, anyone who already received the narration concerning the characteristic of Lord Ramachandra pastime will ultimately be free from disease of envy and thus be liberated from the bondage of fruitive activities. అందుకని ఇక్కడ చెప్పబడింది, పరీక్షిన్ మహారాజా, శ్రీరామచంద్రుని లీలాచరితము వినువాడు అంత్యమున మాత్సర్య రోగం విముక్తుడై భవబంధము నుండి విడివడును. That means he will lose attachment with material activities. That is the meaning. అంతే, దాని అర్థం ఏమిటంటే భౌతికమైన కార్యకలాపాల పట్ల ఆసక్తిని కోల్పోతాడు. Who reading, who hear, who participate in this sangha, when the people speak about Ramachandra, then will lose interesting for material attachment. అంటే ఎవరైతే ఈ రామచంద్రుడి లీలలని వింటారో సాధు సంఘంలో, వాళ్ళకి భౌతికమైన విషయాల పట్ల ఆసక్తి తొలగిపోతుంది. And that happened by the mercy of the Paramatma. అది పరమాత్ముడి యొక్క కృప ద్వారా జరుగుతుంది. Yeah. So that we read the 23. The next text, the 24, Maharaj Parishi inquired from Sukadeva Goswami, how did the Lord conduct himself and how did he behave in relationship with his brother, who were expansion of his own self, and how did his brother and the inhabitant of the Ayodhya treat him.
This is the question. పరీక్షిత్ మహారాజు శుకదేవ గోస్వామిని ప్రశ్నించెను. శ్రీరామచంద్రుడు ఎట్టి నడవడి కలిగి ఉండెను? తన అంశలే అయినట్టి సోదరులతో అతడెట్లు ప్రవర్తించెను? ఆ సోదరులు అయోధ్య ప్రజలు అతనితో ఎట్లు వ్యవహరించిరి? Text 25. Sukadeva Goswami replied, after accepting the throne of the government by the fervent request of his younger brother Bharat, Lord Ramachandra ordered his young brother to go out and conquer the entire world, while he personally remained in the capital to give audience to all the citizens and residents of the palace, and supervise the government affair with his other assistant. శుకదేవ గోస్వామి ఇట్లు సమాధానమిచ్చెను. సోదరుడుగు భరతుని మనఃపూర్వకమైన అభ్యర్థనపై రాజ్య సింహాసనమును స్వీకరించిన పిదప శ్రీరాముడు సోదరులందరినీ ప్రపంచ దిగ్విజయ యాత్రకు పంపి తాను పురమునందే నిలిచిన వాడై ప్రజలకు అంతఃపురవాసులకు దర్శనమును సొచ్చు అనుయాయులతో కలిసి రాజ్యపాలనమును కొనసాగించెను. During the reign of Lord Ramachandra, the streets of the capital, Ayodhya, were sprinkled with perfumed water and drops of perfumed liquor, thrown about by elephants from their trunk. When the citizens saw the Lord personally supervise the affair of the city in such opulence, they appreciated this opulence very much. శ్రీరామచంద్రుని ఏలుబడిలో అయోధ్యాపురి వీధులు సుగంధ జలము చేత ఏనుగుల మదధారల చేత తడుపబడుచుండెను. శ్రీరాముడే స్వయముగా నగరపాలనను అత్యంత వైభవోపేతముగా కొనసాగించుటను గాంచిన పురజనులు ఆ వైభవమును మిగుల ప్రశంసించిరి. 27. The palace gate, the assembly house, the platform of meeting place, the temples, and all such places were decorated with golden water pots and decorated with various types of flag. ప్రాసాదములు, గోపురములు, సభాగృహములు, వేదికలు, ఆలయములు మున్నగునవన్నీయును సువర్ణ కలశములచే అలంకరింపబడి నానా విధములకు పతాకములతో శోభిల్లుచుండెను. Whenever 28. Whenever Lord Ramachandra visited, auspicious welcome gate were constructed with banana trees. Here is also no banana trees, no? With banana trees and betel nut trees, full of flower and fruit. The gate were decorated with various flags made of colorful cloth and with tapestry, mirror and garlands. శ్రీరాముడు వెడలిన ప్రాంతములలో ఫల పుష్ప భరితమగు అరటి చెట్లతోనూ పోక చెట్లతోనూ స్వాగత ద్వారములు ఏర్పాటు చేయబడెను. చిత్ర విచిత్రమగు వస్త్రములతో తయారైన పతాకములతోనూ జరీలతోనూ దర్పణములతోనూ పూమాలలతోనూ ఆ ద్వారములు అలంకరింపబడి ఉండెను. 29. Wherever Lord Ramachandra visited, the people approached him with paraphernalia of worship and begin to Lord blessing. Oh Lord, they say, as you rescue the earth from the bottom of the sea on your incarnation of Boar, may you now maintain it. Thus we be your blessing. శ్రీరామచంద్రుడు ఏ ప్రదేశమునకు వెళ్ళినను జనులు పూజా ద్రవ్యములతో అతనిని సమీపించి, హే ప్రభు, వరాహావతారమున నీవు పృథ్వీని రసాతాళము నుండి ఏ విధముగా ఉద్ధరించి కాపాడితివో అదే రీతిగా ఇప్పుడు దీనిని పాలింపుము. ఈ విధముగా నీవు మమ్ము
ఆశీర్వదించదవుగాక అని ప్రార్థించిరి. Text 30. Thereafter, not having seen the Lord for a long time, the citizens, both men and women, being very eager to see him, left their home and got up on the roof of the palace. Being completely satiated with see the face of the lotus eyes Lord Ramachandra, they swore flowers upon him. పిదప దీర్ఘకాలము వరకు తమ ప్రభువును చూడనందున నర నారీ జనము అతనిని చూడవలనని ఉత్సాహపడిన వారై గృహములను విడిచి భవన పైకప్పుల మీదకు చేరిరి. కమలనయనుడగు శ్రీరాముని మోమును గాంచుటలో పూర్తిగా తనవి నొందిన వారై వారు అతనిపై పుష్పవృష్టిని కురిపించిరి. So now we go to the chapter 10. అధ్యాయం 10 చదువుతున్నాము ఇప్పుడు. Text 2. శ్లోకం సంఖ్య 2. Be prayer for by the demigod, the supreme personality of Godhead, the absolute true himself, directly appear with expansion and expansion of the expansion. Their body name were Rama, Lakshmana, Bharat and Satrughna. They celebrate incarnation thus appear in four form as the son of Maharaj Dasarath. దేవతలచే ప్రార్థితుడై పరతత్వమగు దేవదేవుడు చతుర్వ్యూహముతో ప్రత్యక్షముగా శ్రీరాముడు, లక్ష్మణుడు, భరతుడు, శత్రుఘ్నుడను నామములతో అవతరించెను. ఈ విధముగా ఈ 4 అవతార రూపములు దశరథునికి పుత్రులైరి. 3. O King Parikshit, number 3. O King Parikshit, the transcendental activity of Lord Ramachandra have been described by great sage person who have seen the truth. Because you have heard again and again about Lord Ramachandra, the husband of Mother Sita, I shall describe this activity only in brief. Please listen. పరీక్షిన్ మహారాజా, శ్రీరామచంద్రుని దివ్యచరిత తత్వదర్శులకు ఋషులచే వర్ణితమైనది. సీతాపతియగు శ్రీరాముని గూర్చి నీవు ఇదివరకే పలుమార్లు వినియుంటివి కనుక ఈ చరితము ఇప్పుడు సంక్షిప్తముగా చెప్పదను వినుము. 4. Text 4. To keep the promise of his father intact, Lord Ramachandra immediately gave up the position of king and, accompanied by his wife, Mother Sita, wandered from one forest to another on his lotus feet, which were so delicate that they were unable to bear even to touch of Sita palm. The Lord was also accompanied by Hanuman, king of the monkey, or by another monkey, Sugriva, and by his own young brother, Lord Lakshman, both of whom gave him relief from the fatigue of wandering in the forest, having cut off the nose of hero Surpanakha. Thus, disfiguring her, the Lord was separate from Mother Sita. He therefore became angry, moving his eyebrow, and thus frightened the ocean, who then allowed to the Lord to construct a bridge to cross the ocean. Subsequently, the Lord entered the kingdom of Ravana to kill him. Like a fire devouring a forest, may the Supreme Lord Ramachandra give us all protection. తండ్రి వాగ్దానమును నిలుపుటకై శ్రీరాముడు రాజ్యమును పరిత్యజించి సీతా సమేతుడై పత్ని కరస్పర్శనైనను భరింపజాలనటువంటి కోమలమగు పాద పద్మములతో
ప్రతివనమునందును తిరిగెను. వానర రాజగు హనుమంతుడు సోదరుడగు లక్ష్మణుడు ఇరువురును అతని వెంట నుండి అరణ్యమున మార్గాయాసము తీర్చుచుండిరి. శూర్పణఖ యొక్క ముక్కు చెవులను కోసి కురూపిగా చేసిన అతనికి సీతావియోగము కలిగెను. అందువలన అతడు కుపితుడై బ్రుకిటిని మడిచి సాగరుని భీతుని చేసెను. అంతటా సముద్రుడు వారధిని నిర్మించి తనను దాటుటకు ఆ దేవదేవునికి మార్గమునిచ్చెను. పిమ్మట శ్రీరాముడు రావణుని వధించుటకు దావాగ్ని వలె అతని రాజ్యమున ప్రవేశించెను. అట్టి శ్రీరామచంద్రుడు మనలను రక్షించుగాక. Text 6 and 7. O king, the pastime of Lord Ramachandra were wonderful, like those of a baby elephant. In the assembly where Mother Sita was to choose her husband in the midst of the heroes of this war, he broke the bow belonging to Lord Shiva. This bow was so heavy that it was carried by 300 men. But Lord Ramachandra bent and threw it and broke it in the middle, just a baby elephant break a stick of sugar cane. Thus the Lord achieved the hands of Mother Sita, who was equally as endowed with transcendental quality of form, beauty, behavior, age, and nature. Indeed, she was the goddess of fortune who constantly rests on the chest of the Lord. While returning from Sita home after gaining her at this assembly of competitors, Lord Ramachandra met Parasurama. Although Parasurama was very proud, having read the acts of the royal order 21 times, he was defected by the Lord, who appeared to be a kshatriya of the royal order. రాజా, శ్రీరాముడి లీల ఏనుగుగున్న కార్యము వలె పరమాద్భుతమైనది. సీతా స్వయంవరమున అతడు లోకవీరుల సమక్షమున శివధనస్సును విరిచెను. మిక్కిలి బరువైన ఆ ధనస్సును 300 మంది మోసుకొని వచ్చినను శ్రీరాముడు ఒక్కడే దానిని పట్టుకొని అల్లెత్రాడు నెక్కుపెట్టి ఏనుగుగున్న చెరుకుగడను విరిచినట్లు దానిని అవలీలుగా విరిచెను. ఆ విధముగా అతనికి సీతాదేవితో పాణిగ్రహము జరిగెను. రూపము, సౌందర్యము, శీలము, వయస్సు, స్వభావముల వంటి దివ్య గుణములలో శ్రీరామునికి సమానురాలైన సీత అతని వక్షస్థలమున నిత్య విలసితయగు లక్ష్మీదేవియే. స్వయంవరమున సీతను చేపట్టి వచ్చుచుండగా శ్రీరామునికి పరశురాముడు కనబడెను. పృథ్వీని 21 మార్లు క్షత్రియ రహితముగా చేసినందున పరశురాముడు మిగుల గర్వితుడై ఉన్నను క్షత్రియ వంశమున ఆవిర్భవించిన శ్రీరామునిచే పరాజితుడయ్యను. Section 8. Carrying out the order of his father, who was bound by promise to his wife, Lord Ramachandra left behind his kingdom opulence, friends, well-wisher, resident, and everything else, just as a liberated soul gave up his life and went to the forest with Sita. భార్యకిచ్చిన మాటకు బద్ధుడైన తండ్రి యొక్క ఆజ్ఞను నెరవేర్చుటకు శ్రీరామచంద్రుడు ముక్తపురుషుడు ప్రాణమును త్యజించిన చందనమున రాజ్యమును, ఐశ్వర్యమును, బంధుమిత్రులను, నివాసమును పరిత్యజించి సీతతో పాటుగా అరణ్యమునకు వెడలెను. Text 9. While wandering in the forest, where he accepted a life of hardship, carrying his invincible bow and arrow in his hands, Lord Ramachandra deformed Ravana's sister, who was polluted with lusty desire, by cutting off her nose and hair. He also killed 14,000 Rakshas friends, headed by Kara, Trisiri and Dusana. శ్లోకం సంఖ్య 9.
దుర్జేయమగు ధనుర్బాణములను ధరించిన వాడై వనమునందు తిరుగుచు కష్టమయ జీవితమును అవలంబించిన శ్రీరాముడు కామవాంఛచే దూషితమైన రావణ సోదరికి ముక్కు చెవులు కోసి కురూపిగా చేసెను. అతడు కరదూషణ త్రిశర ప్రముఖులున్నట్టి ఆ రాక్షసి యొక్క 14,000 రాక్షస బంధువులను కూడా వధించెను. 10. O King Parikshit, when Ravana, who had 10 heads on his shoulder, heard about the beautiful and attractive feature of Sita, his mind was agitated by lust, desire, and he went to kidnap her. To distract Lord Ramachandra from his ashram, Ravana sent Marika in the form of a golden deer. And when Lord Ramachandra saw the wonderful deer, he left his residence and followed it and finally killed it with a serp arrow, just as Lord Shiva killed Daksha. పరీక్షిన్ మహారాజా 10 తలల రావణుడు సీతాదేవి యొక్క ఆకర్షణీయమైన సుందరమగు రూపమును గూర్చి వినినంతటా కామపీడితుడై ఆమెను అపహరింపవెడలెను. ఆశ్రమము నుండి రామచంద్రుని దూరముగా పంపుటకు అతడు మారీచుని బంగారు జింక రూపములో పంపెను. శ్రీరాముడు అద్భుతమగు జింకను గాంచినంతటా ఆశ్రమమును విడిచి దానిని వెంబడించుచు చివరకు శివుడు దక్షుని చంపిన చందనమున దానిని పదునైన బాణముతో వధించెను. 11. When Ramachandra entered the forest and Lakshmana was also absent, the worst of the Rakshasas, Ravana, kidnapped Sitadev, the daughter of the king of Videha. Just a tiger sees unprotected sheep when the shepherd is absent. Then Lord Ramachandra wandered in the forest with his brother Lakshman as if very much distressed due to separation from his wife. Thus, he showed by his personal example the condition of a person attached to women. శ్రీరామచంద్రుడు అరణ్యమున ప్రవేశించినప్పుడు లక్ష్మణుడు కూడా ఆశ్రమమున లేకపోవుటను గాంచి రాక్షసాధముడగు రావణుడు గొర్రెల కాపరి లేనప్పుడు రక్షణము లేనట్టి గొర్రెను పులి హరించిన రీతి విదేహరాజు పుత్రికయగు సీతను అపహరించెను. అంతటా రామచంద్రుడు పత్ని వియోగముచే మిగుల దుఃఖితుడైనట్లుగా సోదరుడగు లక్ష్మణునితో కూడి వనమును సంచరించెను. ఆ విధముగా అతడు స్త్రీ సంగుడైన పురుషుని పరిస్థితిని స్వీయోపమానము ద్వారా చూపెను. Text 16. Sukadeva Goswami say, after constructing a bridge over the ocean by throwing into the water the peak of mountain, was tree and other vegetation had been shaken by the hands of great monkey. Lord Ramachandra went to Lanka to release Sita from the claws of Ravana with the direction and help of Bibhisana, Ravana brother. The Lord, along with the monkey soldier headed by Sugriva, Nila and Hanuman, entered Ravana kingdom, Lanka, which had previously been borne by Hanuman. శుకదేవ్ గోస్వామి పలికెను. కపిశ్రేష్ఠుల కరములచే ఊపబడిన వృక్షములను కలిగినట్టి పర్వత శిఖరములను జలములో పడివేసి సేతువును నిర్మించిన పిదప శ్రీరామచంద్రుడు సీతను రావణుని చెర నుండి విడిపించుటకు లంకకు వెడలెను. రావణ సోదరుడగు విభీషుని సహాయ నిర్దేశములతో అతడు సుగ్రీవుడు, నీలుడు, హనుమంతుడు మున్నగు ప్రముఖులను గూడిన వానరసేనతో పూర్వము హనుమంతునిచే దగ్ధమైన లంకాపురమున ప్రవేశించెను. 19. Text 19.
Lord Ramachandra surrendered by Lakshman and monkey soldier like Sugriva, Hanuman, Gadamhada, Nila, Angada, Shambhavan, and Panasa attacked the soldier of the Rakshasas. We were fully equipped with various invincible weapons like sword, lance, bone, brass, wrist, sakti, arrow, bagdas, and tomaras. సుగ్రీవుడు, హనుమంతుడు, గంధమాదనుడు, నీలుడు, అంగదుడు, జాంబవంతుడు, పనసుడు మున్నగు వానర వీరుల చేత లక్ష్మణుని చేత పరివృత్తుడగు శ్రీరామచంద్రుడు కత్తులు, బల్లెములు, ధనస్సులు, ప్రాసములు, రుష్టులు, శక్తిబాణములు, ఖడ్గములు, తోమరములు వంటి దుర్జేయమగు ఆయుధములతో సన్నద్ధులైయున్న రాక్షస సేనను ఎదుర్కొనెను. Text 20. Angada made the other commander of the soldier of Ramachandra face to elephant infantry, horses, and chariot of the enemy, and hurled against them big trees, mountain peak, club, and around. That the soldier of Ramachandra killed Ravana's soldier, who had lost all good fortune because Ravana had been condemned by the anger of Mother Sita. అంగదుడు మున్నగు రామచంద్రుని సేనాపతులు శత్రువు యొక్క గజతురగా పదాతి దళములను ఎదుర్కొని వానిపై పెద్ద వృక్షములను, పర్వత శృంగములను, గదలను, బాణములను విసిరిరి. సీతాదేవి క్రోధముచే రావణుడు హతుడైన కారణమున సమస్త శుభమును కోల్పోయిన రావణ సైన్యమును ఆ విధముగా రామదండు వధించెను. 21. Thereafter, when Ravana, the king of the Rakshasas, observed that his soldier had been lost, he was extremely angry. Thus he mounted his airplane, which was decorated with flower, and proceeded toward Lord Ramachandra, who sat on the full chariot brought by Matali, the chariot driver of Indra. Then Ravana struck Lord Ramachandra with sword arrow. పిదప రాక్షసరాజగు రావణుడు తన సైన్యము నశించుటను గాంచి మిగుల క్రుద్ధుడై పుష్పక విమానమునెక్కి ఇంద్ర రథ సారథియగు మాతలి తెచ్చిన దేదీప్యమానమగు రథము అధిరోహించియున్న శ్రీరామునికి అభిముఖముగా జని తీక్షణమైన బాణములతో అతనిని కొట్టెను. Text 23. After that rebuking Ravana, Lord Ramachandra fixed an arrow to his bow, aimed at Ravana, and released the arrow, which pierced Ravana's heart like a thunderbolt. Upon seeing this, Ravana followed raising a tumultuous song, cry, "Alas, alas, what has happened? What has happened?" As Ravana, vomiting blood from his 10 mouth, fell from his airplane, just a pious man fall to earth from the heavenly planet when the result of his pious activity are exhausted. ఈ విధముగా రావణుని దూషించి శ్రీరాముడు బాణమును సంధించి వదలగా అది వజ్రాయుధము వలె ఆ దానవుని హృదయమును చీల్చెను. అది గాంచిన రావణుని అనుచరులు హాహాకారము చేయుచు, అయ్యో ఎంత పని జరిగినదే అని ఆక్రదించిరి. పుణ్య పరిపాకము నశించిన వాడు స్వర్గము నుండి నేలబడు రీతిగా రావణుడు 10 ముఖముల నుండి రక్తమును గ్రక్కుచు తన విమానము నుండి నేలగూలెను. Text 30. Thereafter, Lord Ramachandra found Sita Devi sitting in a small cottage beneath the tree named Simsapa in a forest of asok trees. She was lean and thin when aggrieved because of separation from him. పిమ్మట శ్రీరాముడు అశోకవనమున
శింశుపా వృక్ష ఛాయలో ఉన్న ఒక చిన్న కుటీరమునందు కూర్చొని ఉన్న సీతను గాంచెను. శ్రీరాముని వియోగము వలన మిగుల దుఃఖిత అయిన ఆమె చిక్కిపోయి ఉండెను. 31. See his life wife in that condition, Lord Ramachandra was very compassionate. When Ramachandra came before her, she was exceedingly happy to see her husband and to see her beloved, and a lotus-like mouth showing her joy. తన భార్యను అట్టి స్థితిలో గాంచినంతటా శ్రీరామచంద్రుడు మిగుల దయార్థ హృదయుడయ్యను. శ్రీరాముడు సీతను సమీపించగా ఆమె తన భర్తను గాంచినదై అమిత ప్రసన్నురాలయ్యను. ఆమె ముఖ కమలము ఆనందముతో వికసించెను. 32. After giving Vishana the power to rule the Rakshasa population of Lanka for the duration of one kalpa, Lord Ramachandra, the Supreme Personality of Godhead, Bhagavan, places Sita Devi in the airplane decorated with flower and then got on the plane himself. The period of his living in the forest having ended, the Lord returned to Ayodhya, accompanied by Hanuman, Sugriva and his brother Lakshman. లంకలోని రాక్షసులను కల్పాంతము వరకు పాలించుటకు విభీషణునికి అధికారము నొసగిన పిమ్మట దేవదేవుడగు శ్రీరామచంద్రుడు సీతాదేవిని పుష్పక విమానముపై కూర్చుండబెట్టి తానును దానిపై ఆసీనుడయ్యను. వనవాస కాలము పూర్తి అయినందున అతడు హనుమంతుడు సుగ్రీవుడు లక్ష్మణుతో కూడి అయోధ్యకు తిరిగి వచ్చెను. Appearance Day, Lord Ramachandra ki jai, Sitaram Lakshma Hanuman ki jai, Jai Gur Premanande, హరి హరి బోల్. Raghupati Raghava Rakshamam, Patita Pavana Sitaram, రఘుపతి రాఘవ రాజారాం పతిత పావన సీతారాం. Sitaram, that's a Sitaram, Sitaram, Anya Sitaram. సీతారాం జయ సీతారాం, సీతారాం జయ సీతారాం. Raghupati Raghava Rakshamam, Patita Pavana Sitaram. Raghupati Raghava Rakshama, Patita Pavana Sitaram. Sitaram, Jaya Sitaram, Sitaram, Jaya Sitaram. Raghupati Raghava Rakshama, Patita Pavana Sitaram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Bolo. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo.